Bueno, pois, bo día a todos e a todas. Estamos aquí retomando as sesións de seminarios de Covas. E hoxe temos o gusto de contar cunha sesión especial onde imos a falar un pouco das bolsas Marie Curie ou dos proxectos Marie Curie. E para elo temos as dúas partes. Temos primeiro a Anxo Moreira da Vigo, que temos o gusto de contar con el hoxe para que nos dé un pouco de información máis básica, máis fundamental desta convocatoria que pensamos que é super interesante no Horizon Europa para que a xente se anime e vexa que realmente non é imposible, ao contrario, é bastante posible e bastante factible sempre que haxa uns determinados requerimentos. Entón, Anxo, desde a súa perspectiva, nos dará unhas verbas de introductoria sobre que é o programa Marie Curie e que pretende, cales son os seus objetivos e como debemos un pouco así, como debemos presentarnos, a grosso modo. E despois, a continuación, temos o gusto tamén de contar hoxe ca presencia de Elena Shakina, que é unha solicitante a este programa. Temos o gusto de contar con ela para que nos conte un pouco cales son os seus objetivos da súa investigación, como ten pensado articular a proposta e facerlle comentarios co fin sempre de apoiala e de mellorar no posible a súa candidatura. Porque, de ser o caso, pois, Elena se incorporaría a Ecovas e será un gusto contar con ela. Así que, sen máis, xa vostede o flor, Anxo, moitas grazas, Elena, moitas grazas. De flores dios, a cando que irades. Moitas grazas. Benvidos todos. Moi ben, moitas grazas, María, e moitas grazas tamén por contar con nós para esta xornada. Como comentaba María, eu que vou pasar bastante rápido un pouco polo que é o instrumento concreto, o sector desta xornada, que son as postdoctoral fellowships dentro do programa Marie Curie. Entón, a primeira diapo, a primeira información é ubicar un pouco onde estamos. Estamos en Horizon Europe, en Horizonte Europa, que é o principal programa de financiamento a nivel europeo da I+D+I. Vale, entón, aí este programa ten tres piares, tres estruturas básicas, se queredes. E nós estamos dentro do programa Marie Curie no primeiro pilar, que se chama Ciencia Excelente. Vale, Ciencia Excelente é un pouco, digamos, son a estrutura e o construto que ten que ter Europa para logo facer unha investigación máis aplicada. Non? Digamos que este primeiro pilar estamos sentando as bases para a investigación en Europa para que logo este talento, este capital investigador, xa sexa humano ou en termos de infraestructuras, sexa capaz de ir ao resto dos piares, que son a resposta aos retos globais, a competitividade industrial e a innovación, ¿no? Que ao final o que será postos de traballo competitivos e sostibles, ¿no? Entón, un pouco a ubicación xeral é que estamos aquí. Eu sempre digo que esta explicación teórica, ademais de ubicarnos, ¿no? onde estamos, tamén contribúe un pouco a parte práctica de preparación das propostas, porque unha das cousas que nos van pedir na proposta é especificar cal é o impacto da nosa proposta, do noso futuro proxecto, digamos, nas grandes políticas europeas, ¿no? Entón, se sabemos que estamos nun pilar de ciencia excelente, que o obxectivo de Europa é financiar proxectos de investigación para ter talento investigador e para que este talento investigador logo faga xa proxectos máis aplicados e faga innovación, bueno, pois, se podemos poñer dúas frases da nosa proposta que faga referencia a esta idea xeral de Europa, pois estaremos mellor vistos que outros que non a fagan, non? Entón, dentro desta liña de Marie Curie hai varios instrumentos, uns son redes para predoctorais, outros son redes de intercambio, e o que nos ocupa hoxe son as Marie Curie, postdoctorais, non? Entón, o que imos ver rapidamente é que este tipo de instrumento, que dúas modalidades de participación hai, como se fai a proposta, como é a avaliación, e logo un pouco como se fai o orzamento e a justificación posterior no caso de que a concedan, non? É bastante, parecen bastantes cousas, pero vamos a ir bastante rapidiño, vale? Entón, comezamos. Que é o concepto ou as características, vale? Para empezar, os que tendes igual algo de experiencia en Horizonte Europa ou en Horizonte 2020, o programa Marie Curie, en concreto, as postdoctoral fellowships, é unha excepción a todo o programa porque son accións monobeneficiario. É dicir, non é preciso contar con consorcio, ¿no? Estamos acostumados en Europa a falar de 3 socios de 3 países diferentes como mínimo e demais. Aquí non, aquí son accións monobeneficiario, unha única entidade, vale? Unha única entidade vai ser a que acolla a esta Marie Curie, e vai ser a que presente a proposta, non? Son accións pensadas para apoiar o desenvolvemento da carreira investigadora postdoctoral,
vale? Xa temos no nome, Postdoctoral Fellowship, que non é para facer o doctorando, nen é para predoctorais, sino que é carreira investigadora postdoctoral, vale? Se busca fomentar a excelencia baseada nun proxecto de investigación que fomente, a súa vez, a creatividade e o potencial de investigación destes postdoctorais, destes PhD, e logo, moi importante, dentro de todo Marie Curie, é moi importante o que chamamos mobilidade, vale? O programa Marie Curie, o que quere, dende os seus inicios, é un pouco afondar nesa idea de Unión Europea, ¿no? de unión monetaria, unión arancelaria, unión incluso ás veces política, pues porque é unha unión investigadora, ¿no? Un mercado común investigador. Entón, o que busca é a mobilidade. Neste caso, as Postdoctoral Fellowship é unha mobilidade que chamamos I3, porque é internacional, de país a país, intersectorial, se posible entre universidade e non academia, a universidade e empresa, e interdisciplinar, vale? Tentando poñer en conxunto varias disciplinas científicas, vale? E unha parte tamén moi importante, como xa adiantaba nesta mobilidade I3, é que vai estar moi ben valorado a exposición ao sector non académico, vale? É dicir, temos unha axuda para contratar a unha persoa postdoctoral, normalmente nun centro de investigación ou nunha universidade, pero é importante que teñamos tamén unha vinculación, unha exposición ao sector non académico, ¿no? Que dentro deses 2 ou 3 anos xa veremos as tipoloxías que hai de fellowships, de axudas. É importante que dentro deses 2 ou 3 anos haxa unha, digamos, exposición ou haxa algunha estancia, algunha estadía nunha entidade non académica, nunha empresa, por exemplo. Vale. Modalidades. Temos 2 modalidades dentro destas postdoctoral fellowship, o que se chaman as europeas e as globais, vale? As europeas son para moverse dentro de Europa, vale? É dicir, para que alguén veña de fora de Europa a algún territorio europeo ou alguén dentro da Unión Europea se mova dun país a outro, non? Por exemplo, pois de Rumanía a Alemanha ou de Hungría a España, vale? Ou pode ser alguén que veña pois da India ou que veña de China ou que veña de Pakistán, vale? Neste caso temos unha duración mínima de 12 meses e unha máxima de 24 meses. É dicir, entre 1 e 2 anos é a duración de axuda. E o beneficiario, este Marie Curie, vale? Ou esta Marie Curie, pode ser, como dicíamos, de calquera nacionalidade. Pode ser chinés, pode ser americano, pode ser europeo, pode ser inglés, ainda que estén fora co Brexit. Calquera nacionalidade, sempre cando veña a unha entidade dentro do territorio europeo. Vale? E logo temos a Global. Vale? A Global Fellowship é para alguén que xa está en Europa, que continúe a súa investigación, que sexa capaz de desenvolver todo o seu potencial investigador nun país de fora de Europa, vale? Falamos normalmente de Estados Unidos, pero tamén de Xapón, de Australia, de Canadá, e logo volva, porque nos interesa como Unión Europea, o que nos interesa como Comisión Europea, é que esa persoa acabe de formarse, acabe de perfeccionar a súa formación postdoctoral na maior parte do mundo, pero que logo aplique dentro de Europa, ¿no? Entón, o que temos aquí é unha duración un ano máis que a anterior, o sea, entre 24 e 36 meses, perdón, entre 2 ou 3 anos, sempre con un ano de volta. Vale? Podemos estar 1 ou 2 anos en Xapón, en Canadá, en Estados Unidos, e logo volver ese último ano a Europa. Vale? Temos a posibilidade de facer unha axuda por 3 anos, pero sempre o último ano ten que ser de volta en Europa. Vale? Neste caso, xa non é para calquera nacionalidade, senón que estas persoas que se marchan fora de Europa teñen que ser nacionais da Unión Europea ou dos Estados membros, ou polo menos o que se chaman residentes de longa duración. É dicir, residentes de outra nacionalidade que polo menos leven 5 anos nun Estado membro da Unión Europea. Vale. Estas son as 2 modalidades. Por unha banda, podemos, en este caso como universidade, captar talento, traer xente do resto do mundo para que faga este proxecto aquí 24 meses, ou se xa temos o talento aquí na universidade, pois que perfeccionar ou ser capaces de desenvolver todo o seu potencial nun terceiro país e logo traelo de volta. Son as 2, digamos, posibilidades estratégicas que temos como universidade ou as 2 fontes de captar ou mellorar talento dentro desta axuda ou dentro deste programa. Ben, que requisitos hai que cumplir? Primeiro, o beneficiario, aquí falamos de entidade, o sea, que pide axuda, neste caso a universidade, ten que ser unha entidade dun Estado membro ou asociado á Unión Europea. Vale? É dicir, independentemente da modalidade, sea la europea ou sea a global,
a entidade que vai a acoller a esta persoa ten que estar nun Estado membro ou asociado á Unión Europea. Vale? Como decíamos, é monobeneficiario, non é preciso ter un consorcio de varias entidades. Vale? Somos unha única entidade a que contrata a esta Marie Curie. Vale? Cales son os requisitos do fellow da Marie Curie? Ten que ser doutor, vale? Ou doutora, por eso son postdoctoral fellowships, na data de fin de presentación de solicitudes. Vale? É dicir, se a convocatoria pecha o 14 de setembro, ten que ter o grado de doctor como moi tarde o 14 de setembro. Vale? Aínda que non este expedido título, se a defensa da tese está pois o 12 ou 13 de setembro, tamén sería válido. Vale? Non é preciso ter xa o título físico, senón que a defensa da tese na que vai ser, se vai ser catalogar como doutor ou doutora, ten que estar feita antes da data de presentación da solicitude. E logo, como máximo, ten que ter 8 anos de experiencia investigadora. Vale? É dicir, un programa pensado para, digamos, postdoctorais xoves. Vale? Non está pensado para persoas que já teñen a súa carreira investigadora. Vale? Dentro destes 8 anos de máximo con experiencia de excepcións, por exemplo, de maternidade ou de paternidade, ou alguna enfermedade de longa duración, é dicir, haberá que ver o caso concreto, pero estes 8 anos poden convertirse, pues, por exemplo, se fuches nai de 2 fillos, poden convertirse en 11 anos. Vale? En 18 meses por cada fillo, pois 11 anos dende o teu título de doutora. Vale? E logo importante, hai que cumprir sempre a regla de mobilidade. Vale? Temos que un programa de mobilidade, un programa que busca este mercado único, mercado europeo de persoal investigador, entón hai que cumprir sempre a regla de non ter vivido ou traballado máximo de 12 meses dos últimos 36 no país de destino. Vale? Tomando como referencia a data de fin da convocatoria. Vale? Isto quere decir, se por exemplo, imaginádamos na Global Fellowship, ¿no? No que queremos que a nosa postdoctoral vaya a Estados Unidos. Bueno, resulta que levan a Estados Unidos por unha Fulbright 10 meses. Vale, bueno, pecha a convocatoria, cumprimos a regla de mobilidade porque levan a Estados Unidos menos de 12 meses dos últimos 36. Se xa estivera en Estados Unidos unha Fulbright e levara 13 meses, xa non sería elegible. Vale? No caso europeo, o mesmo. Se queremos traer ou contratar cunha Marie Curie postdoctoral, pois a un eslovaco que xa está en España dende o mes de xullo do ano pasado, vale, contamos, son 14 meses, xa non é elegible. Vale? Evidentemente, períodos tipo vacacións ou así non contan, vale? Que teña a súa residencia ou este un contrato de traballo nese país. Vale? Esta regla é moi importante, está vigente en todo o programa Marie Curie. Vale? E logo, o que os decía, é importante esta mobilidade intersectorial, é importante esta mobilidade interdisciplinar, entón non son obrigatorios, pero se recomenda que durante estes 2 anos ou 3 de proxecto teñamos o que chaman estadías ou secondments. Non? Como moito poden ser 1/3 do total do proxecto, se temos un proxecto de 24 meses como moito, podemos estar 8 meses en diferentes estadías e pode ser en calquera parte do mundo. Vale, non tiene por que ser en Europa. Podo ter, como os decía, traio un eslovaco á Universidade de Vigo durante 24 meses, pero 3 desses 24 meses vai estar nunha estadía en Xapón. Outros 3 vai estar nunha estadía en China, e outros 2 pois no seu país de orixe, en Eslovaquia, rematando algunha cousa que tiña coa súa universidade de orixe. Vale, eso sería posible. E logo, ademais destes secondments, digamos, estándares, hai unha posibilidade que é nova na convocatoria deste ano, neste programa, que é a posibilidade de estar, unha vez que remate o proxecto, ou a duración estándar do proxecto, 24 ou 36 meses, estar nunha estadía de 6 meses nunha entidade non académica europea. Vale? O que chamaríase unha non-academic placement. É dicir, eu podo facer o meu proxecto de 24 meses e pedir que, ademais desses 24, me financien 6 meses nunha empresa. Vale? Eu traio a este eslovaco ou a esta postdoctora lunga, hasta 24 meses traballando na universidade e logo está 6 meses máis traballando pois, non sei, en Stellantis ou onde sexa, nunha empresa que está tamén na contorna da Universidade de Vigo. Vale? Ben. Como se solicita ou como é o proceso de pedir a proposta? Bueno, todo a través dunha plataforma telemática do portal da comisión
o solicitante é a entidade, o sea, o pide a universidade, pero na proposta vai o nome da investigadora ou do investigador que vai ser a Marie Curie. Únicamente se permite unha única proposta por nome, é dicir, unha investigadora, unha Marie Curie, un Marie Curie só pode pedir unha proposta, non pode pedir, digamos, a ver se me dan en Vigo, en Santiago, en Porto, vale? Co mesmo nome de persoa beneficiaria, únicamente pode haber unha proposta. Coa mesma proposta investigadora se pode haber unha, non pode ser, por exemplo, que eu teña sido director de tese de 2 persoas e as 2 persoas presenten a mesma proposta investigadora para marchar os 2 a Xapón e marchar os 2 a facer o mesmo. Vale? Decir, como contido investigador se pode haber tamén unha única proposta, pero sí que é certo que o mesmo supervisor ou supervisora pode estar en varias propostas, non pode dirixir ou supervisar varios Marie Curie. Vale. A proposta ten dúas partes, unha que de formularios administrativos que se chama parte A, que se cubre directamente no portal, tendo en conta todos os procesos automáticos pode durar como moito 10 minutos, é moi sinxelo, son datos básicos, e logo a parte que conta, non? A parte que vai ser evaluada, non? Que é a parte B, que é a memoria, que se chama a parte B1, e os anexos, que é a parte B2. Vale? A parte B1 ten unha extensión máxima de 10 páxinas, vale? Temos que contar a nosa proposta únicamente en 10 páxinas. Está ben porque non é moi longo, pero está mal porque hai que concretar moito e non deixar nada fora e tentar ser diferenciais en 10 páxinas. Estas 10 páxinas están divididas en 3 capítulos, vale? Excelencia, impacto e implementación. Na excelencia hai que falar dos objetivos da proposta, da metodoloxía, da adecuación ou a calidade da supervisión, tanto na persoa que supervisa como na entidade na que vai estar, as posibilidades de transferencias, competencias, habilidades e experiencias que pode adquirir a Marie Curie ou o Marie Curie. No impacto falamos do que ten que ver ou do que pide Europa na súa convocatoria, o impacto que chamamos do programa de traballo, do Work Program. Temos que ver como imos maximizar ese impacto, é dicir, se temos un plan de explotación, difusión e comunicación do noso proxecto, dos resultados do noso proxecto, e como vai impactar tamén esta axuda na carreira investigadora, ¿no? da Marie Curie ou do Marie Curie que a solicita. E logo un terceiro capítulo de implementación, que vai ser o plan de traballo, se crear estas actividades, tarefas ou no argot do programa do Centro Europa, os work package, vale? Os paquetes de traballo, os riscos, os recursos que imos utilizar para facer o noso proxecto e a adecuación pois, da entidade que acolle, ¿no? Tanto en infraestructuras como en instalacións. Vale? Logo temos a parte B2, que son os anexos, que é o currículum da Marie Curie, é unha pequeno resumo da entidade que vai acollelo. Logo, se estamos na Global, fai falta unha carta da entidade que vai acoller a esa persoa pois, en Estados Unidos, Xapón ou China ou Canadá, onde vayamos nesa fase de fora de Europa. E logo, se pedimos esta estadía nunha empresa ao final do proxecto, pois tamén unha carta desa empresa, ¿no? Se precisa. Estes son todos os documentos que fan falta a hora de presentar a proposta, ¿no? Quitando o tema das cartas, que sí, por suposto, teñen que ir asinadas por as dúas entidades, o resto non ten que ir asinado, non? Ás veces estamos acostumados, ou estáis acostumados, na que, bueno, esta convocatoria pecha o 14 de setembro, que día temos que entregalo no vicerreitorado para que asinen tal o 12 ou 13? Aquí non hai que asinar nada, vale? Sí que é unha boa práctica que a OPI poida revisar algunha cousa, pero se estades apurados de tempo e non hai... bueno, que saibades que non hai que presentalo un día antes para que o vicerreitorado ou a OPI poida validar, subir, firmar e demais, pero que non hai nada que asinar, vale? Vai todo na aplicación e logo se concede cando asina a vicerreitora. Vale? Ben, como se avalía? Bueno, hai 8 panéis de avaliación, vale? Nós, cando facemos a proposta, identificamos cal é o panel que máis se axusta ou adecua a nosa proposta. Aí tendes os panéis de química, ciencias sociais e humanidades, ciencias económicas, que un pouco entendo que va a ser a grande parte dos que podemos estar aquí, TICS, enxeñería, matemáticas, física e demais. Vale. En cada panel hai como 2 listas clasificatorias, unha para as European Fellowships e outras para as Global Fellowships. Vale. E logo, o que é importante é que o orzamento total da convocatoria se reparte en función das solicitudes en cada panel. É dicir, se temos 8 millóns de euros para financiar esta convocatoria de Marie Curie postdoctoral, non repartimos 1 millón a cada panel, sino que primeiro vemos cantos solicitan en química, en económicas, en enxeñería, e logo, segundo
os solicitantes en cada panel, facemos unha regra de 3, e van, pois, 3 millóns para a química, 0 para matemáticas, porque non presentou ningún, 1,5 millón para a física e 2 millóns para a economía. Vale, entón, segundo as convocatorias, as solicitudes en cada panel, pois se reparte un pouco os cartos disponibles. Vale. E como se avalía? Pois en función dos diferentes capítulos que víamos que tiña memoria. Non? A excelencia conta a metade, é dicir, o objetivo, a metodoloxía e demais, é a metade da puntuación. O impacto o 30% e a implementación o 20%. Vale. A miña recomendación é non deixar ningún criterio de lado. Moitas veces estamos facendo moi ben a primeira parte porque é que máis conta, e a parte dos objetivos, metodoloxía e demais, e o resto estamos en generalidades. No? Impacto, pois, tema de comunicación, vou facer unha web ou en redes sociais e demais. Vale, como todo o mundo. Vale, entón, normalmente a excelencia na grande parte das propostas é moi boa, non este moi mala, pois está claro que nada, pero hai moitos con excelencia moi boa e o factor diferencial está noutras dúas. Non? Ser capaz de chegar a estes 30 puntos, 25, 28 en impacto, esos 20 puntos en implementación, porque a excelencia supón que va a estar por riba dos 45. Vale? Entón, aí estamos un pouco onde nos xogamos, digamos, ao final, que nos concedan o proxecto ou non, nos capítulos quizás menos científicos que son os de impacto e implementación. Vale. Neste programa Horizonte Europa hai unha novidade tamén con respecto ao programa Horizonte 2020, é que se presentas unha candidatura a cada menos de 70 puntos, vale? E non podes presentar todo o ano que ven. Vale? Digamos que o que considera a Comisión Europea é que se sacas menos de 70 puntos, a proposta ou o currículum ou o que sexa está moi frouxo, en un ano non te vai dar tempo a melloralo, entón espera 2 anos para presentarte a convocatoria. Son convocatorias en todos os anos, vale? Cada ano hai unha convocatoria de Marie Curie postdoctoral, normalmente data de peche principios de setembro, vale? Bastante habitual. Entón, agora que temos esta restricción, temos tamén a restricción de que, como moito, tes que ter 8 anos de experiencia doutoral para poder pedila, pois aí entra un pouco a estrategia, ¿no? De cando presentarme, se me presento agora, que teño máis ou menos, pero saco menos de 70, me penalizan ano que ven, sería o último que vou presentarme, entón hai un pouco un tema de estrategia, de xogar cos tempos e ver como temos de preparada a proposta para poder acudir e ter posibilidades de éxito. ¿No? E logo, para aquelas propostas que superen os 85 puntos, a Comisión otorga un selo de excelencia. ¿No? En principio hai un compromiso, non moi concreto, pero un compromiso dos Estados membros de que este selo de excelencia otorgado pola Comisión vai ter certo impacto nos programas de financiamento nacional. ¿No? Se digo, non é algo moi concreto, pero, bueno, en teoría, se tes un selo de excelencia na convocatoria Marie Curie e non che deron axuda, pois debería, de algún modo, ter algún punto máis ou favorecer algún xeito nas convocatorias, pois, non sei, Ramón Cajal, Juan de la Cierva ou demais estatais, non? Entón, sí que hai un compromiso de Estados membros de ter en conta esa sola experiencia, pero no que non haya concreción de como se ten en conta, vale? Saberemos, estaremos a espera e demandaremos ao Ministerio que realmente cumpra con ese compromiso. Non? A nivel indicativo, pois, onde está o corte? Depende moito do panel, pero no último ano, digamos, estivo sempre rondando os 90-93 puntos. Non? É dicir, hai propostas con 94 que non foron financiadas, propostas, dependendo do panel, con 93 que sí, a nota máis baixa creo que estivo en 89, bueno, digamos que depende do panel e depende tamén a competencia, claro, que teñas en cada ano, digamos que rondando os 90 puntos, 92, 93, estamos a ser financiados. ¿No? Vale. O orzamento é moi fácil, vale, a diferencia de outros proxectos de investigación non hai que facer orzamento, funciona con custos unitarios e temos, digamos, orzamento nos ven dado cando poñamos a duración do proxecto e o país ao que imos, vale? Entón, o que nos di a Comisión é temos unha primeira parte que é para cubrir o custo de contratación da Marie Curie ou do Marie Curie, entón son o que é a living allowance, que é un pouco que sería o salario, vale? Aquí temos, isto vai contando tamén o custo social, vale? A cuota patronal que paga a Universidade por ter contratado a persoa. Partimos dunha base de 5.080 euros, vale? Ademais, como este é un programa de mobilidade, unha axuda mensual de 600 euros a maiores para o que se den gastos de mobilidade, vai ser un complemento de mobilidade, aluguer da casa ou o que sexa, e logo se tes familia, xa sexa parella, fillos,
ainda que sexa matrimonio ou parella de feito recoñecida no país de orixe ou de destino, vostede sabe máis dereito a 660 euros máis o mes. Vale. Logo temos dúas tipoloxías de axuda que se activan segundo sexa necesario ou non. Estes son para baixas de longa duración, por exemplo, imaginade unha baixa de maternidade, cando hai unha baixa de maternidade hai que interrumpir o proxecto, porque senón non se chegan a acabar os obxectivos. Entón, claro, mentras o proxecto está interrompido, aínda que o salario paga a Seguridade Social, a cuota patronal a paga a empresa, entón isto é unha axuda para pagar a cuota patronal que ten que pagar a empresa durante esa baixa de longa duración, en caso de maternidade, ou pois hai circunstancias especiais de algún tipo de necesidades especiais, esa discapacidade ou algo, pois tamén se surde, pois hai un tipo de axuda para iso. Entón, todo isto o que sería para o gasto de contratación do persoal, non? E logo temos outro tipo de financiamento para proxecto de investigación. Entón, temos 1.000 euros ao mes por cada, para gastos de investigación, formación, redes e demais. Estes para temas de management de custos indirectos. Vale. Entón, o orzamento, unha vez que cubramos, o proxecto dura 24 meses, pois multiplica todas esas cantidades por 24. Cando toque justificar vai ser o mesmo. Vamos coller, vamos decir a comisión a data de inicio do contrato laboral da Marie Curie ou do Marie Curie. A plataforma da comisión calcula os meses, calcula os importes, está queda justificado. Neste caso, cero burocracia para facer o orzamento e cero burocracia para facer a justificación. O que sí, que varía esta cantidade de salario, que partimos en base a 5.080 por país, ¿no? Porque evidentemente a comisión di que non é o mesmo o nivel de vida pois en Rumanía que en Dinamarca, vale? Ou Bulgaria co no Reino Unido. Entón, segundo sexa o país onde vai a estar o felo, hai insuficientes correctores, ¿no? Partimos deses 5.080 euros. En España o factor de corrección neste momento está no 91,3%. Isto se revisa cada 2 anos tendo en conta Eurostat ou as estadísticas europeas do nivel de vida. O máis alto a nivel europeo está en Dinamarca, con 132%, máis baixo de Bulgaria, e logo en terceiros países está Reino Unido, está os Estados Unidos, non? Entón, dependendo do país no que vayamos a estar, pois a aplicación da comisión se falla o orzamento directamente, e logo justificamos tamén con esta declaración de data de inicio do contrato directamente no país no que estemos, se justifican os custos, vale? Non hai posibilidade non hai que mandar facturas, non hai que mandar nóminas, non hai que mandar pedidos, non é posible que che veñan a auditar gastos, non hai auditoría posible que quera haber gastos porque son custos unitarios. Se hai unha auditoría que nesta ferramenta, neste instrumento, moi poucas veces as hai, pero se hai auditoría, o que ten que ver é que realmente está feito o contrato, porque o feito de ter o contrato é o que dá dereito ao resto dos custos, entón terá que ver o contrato, e se efectivamente o 1 de xaneiro ou comezou o 3, ou 5 ou 6, restará X días, pero non hai, digamos, non hai cartos en caixóns de infunsibles e demais, que temos esa liberdade, primeiro, para pagar os custos salariais e logo para todo o tema da investigación, funsibles, congresos e todo o demais. E con isto rematei, quedei en facelo en 15 minutos, paseime un pouco, pido disculpas, teño aquí, perdade, un chat. Vale, sí. Sí, preguntanse se estarán disponibles as diapositivas. Sí, por suposto, sí. Por suposto que sí, que estarán, bueno, xa tendes vos, o sea que estarán para todos cando fagades. Igual coa grabación se poden mandar ou o que queirades. Fenomenal, moitísimas grazas, Anxo. Nada, a vos. O mellor hai alguén que teña algunha pregunta. Elena, we apologize for the language. We just went ahead and spoke in Galician. I hope you got the main basic points. Otherwise, certainly we are available to help out as much as we can. But it was very nice to have this introduction so that many other people who don't know the program are now more aware of it. And certainly it's a very interesting fellowship. It's fantastic and it's very nice to see. Also, this 600 euro plus if you have a family and many other issues that it seems like a very attractive fellowship to apply for. So without any further ado, Elena, please feel free to share with you. I don't know, first of all, if someone wants to ask anything to Anxo before he leaves. ¿Alguna pregunta para Anxo antes de que se marche? Xa tendo en consideración que vai a ter disponibles as diapositivas, non sei se alguén quiera preguntar algo.
Eu teño unha pregunta moi breve, Anxo, Dime. xa fago con respecto a este caso concreto, Sí. donde se todo vai ben, teremos a solicitude de Elena, a Universidade de Vigo será a host institution, da que Covas é o centro de referencia. Neste caso concreto, esta carta de host institution, quen fai un primeiro draft? Claro, entendo que é unha European Fellowship, non? Sí. Vale, entón neste caso non é preciso facer ninguna carta. A carta é preciso cando mandamos, claro, cando mandamos a investigadora ou a investigador fora de Europa, entón nos piden esa carta da entidade que vaya a acoller a esa persoa fora de Europa, non? Pois eso, en Xapón, Estados Unidos e demais. Cando nós xa facemos a solicitude, non? A proposta co nome de Elena, e xa registramos no portal, xa se supón que a imos apoiar, para eso estamos. Non é preciso esa carta, digamos, esa carta que duplicaría o compromiso, non? Se estás dicendo que a vas a coller, que vai estar en Ecovas, que vai ter a supervisión de X persoas con estes medios, ou a relación con estes grupos e demais, pois está claro que vas a apoiar. O sea, a carta sería pois duplicar esforzos, non? Duplicar a mensaxe. Igual non é preciso facela. Ok. Muchísimas gracias, Anxo. Nada, Non sei se alguén máis ten algo máis que preguntar. Se non xa por sake of brevity, we are going to ask Elena then to share her presentation with us. Thank you so much, Anxo. Okay, See you maybe tomorrow. Take care. Thank you. Okay, Bye. Bye. So, Elena, thank you so much also for willing to share your key points of the proposal with us. Okay. And here are about 17 people who may be able to give some insights and feedback and comments. And in any case, always our thank you and our thanks for willingness to collaborate with Ecovas in this. Okay, thank you very much. Thank you very much, Maria. So I just start sharing my presentation. So, dear colleague, thank you very much for joining this seminar. So I will try to make a brief introduction to the research proposal that I'm finalizing now. So my topic is job match and mismatch, economic and behavioral dimensions. So I would appreciate very much all your comments and feedback, so you can interrupt me at any time if needed, and so I can comment on some specific issues that I'm presenting. So first of all, just very few words about the motivation of the research project. So of course, the relevance of job matches is quite obvious because it's a critical condition for individual productivity, then overall firm performance, and of course that in general it influences sustainability and inclusive economic growth. So job market now is experiencing dramatic transformation, which is also quite clear. So there is growing efficiency of the job market. It is due to the appearance of online job boards, which are now the main actors on the new transformational job market. Open peer review screening is quite recent trend, but is opening a lot of information and making this information available for everybody. And of course, professional social networks. Also occurring new wage setting mechanism, about which I'm going to speak a little bit later, and reshaping occupational landscape, which is also a critical point in the current transformation of the job market. So if we look at the literature, there is basically two main streams. So they are quite isolated. So first is economic stream, which is economic dimension, which started, I would say, now new wave of development after Ivanovic published his seminal paper in 1979. And so if you speak about economic dimension, is about turnover associated costs. There's huge literature on that. There is monetary motivation to attract and retain employees, and quite recent literature on value of professional skills.
Another stream of the literature refers to behavioral dimension, and this dimension is on the intersection of organizational psychology, ecology, and management. And here there is literature on self-fulfilling prophecies, which are very important for good job match, and very, let's say, famous effects, which are called Pygmalion and Golem effects. Also, there is like exceptions from these self-fulfilling prophecies. It's high performance expectation pressure or low performance expectation motivation. And of course, one of the most, let's say, the issue which is surrounded by heated debates is gender gap and other forms of discrimination. So our idea is to bring together these two dimensions and to see which questions and solutions might be brought on the intersection, because we see now that these dimensions, they really, if being isolated, they don't bring universal solutions for some cases that we are going to explore in this research project. So this is a basic framework that we are proposing, and I try to use this framework through all the research proposals that I have prepared. So you will see that research objectives, methodology, everything are designed according to this framework. So the next slide is about the structure of the research proposal. I'm not going to stop here because it was already presented today. So you know that there are three essential parts: excellence, impact, and quality, and about 9 paragraphs that I had to highlight. So let's speak first about the excellence, and that is the major part of the research proposal. And as you know already, that is like 50% of the success of the application. So, and as I've said, we apply this framework about 2 dimensions, behavioral and economic dimension. Which of those dimensions we split up into 2 parts: is antecedents and consequences. And we look on the objectives that appear on this intersection. So the first objective is to explore alternative wage setting mechanism for better job matching. The second objective is to elaborate a flexible measurement framework for economic cost of job match and mismatch. And the third is to investigate economic factors of psychological biases in performance while job matching. So in the text of the proposal, I explain why these objectives appear in this particular intersection. So I'm not going to stop here, but if you have questions and comments, I will be very happy to answer. So the second part of the excellence of the application is about the research methodology. And again, I follow the same structure. So I try to look at each of the objectives and structure the methodology, which is data, research design, and econometric strategy, which would fit to accomplish the objective according to our structure. So for the first objective, which is about the new wage setting mechanism, we use information derived from the major online job boards. So just this information is already achievable. So we have already under our disposal. And also what we like to add to this information is unstructured text information derived from the peer review platforms, and namely Glassdoor platform, which is now one of the most popular. The research design is hedonic pricing modeling, and the econometric strategy that we use is unsupervised machine learning for analyzing the text information. Then we use 2-step ordinary square estimation with Heckman correction, and difference in difference with propensity score matching is a part of quasi-experimental design to try to set causality between
factors and consequences of job match when we speak about new wage setting mechanism. So the second objective is using longitudinal data about employees, stores, and so we have store performance, we have overall firm performance, and this data we have already, again, under our disposal, and I would say that this project is kind of drafted already, and I look at this as like the first milestone that I would propose in this project. So we use structural modeling and 3 types of estimations as is presented here. So it's non-linear regression estimation, grid search method, and blue lines estimation. And the last objective, so it's about the way behavioral biases would influence the performance of employees. For that, we use 2 types of data. So they are very sectoral specific. So we use data from soccer and from academic market. Also, this data are available already. So we have data from transfer market of athletes in football for male and female competition. We have also longitudinal data about the academic faculty of one of the leading European universities. So we use quasi-experimental research design because this is one of the core of our methodology. And in order to estimate the design that we are going to present here, so we use sharp and fuzzy RDD regression discontinuity design. We use endogenous treatment and switching regression and Blinder-Oaxaca decomposition. So the third part of the excellence is the quality of the supervision. So here I try to see how we can mutually contribute. So how ECABAS would contribute to my research fellowship, let's say, to improve my academic formation and beyond, and also my possible contribution to ECABAS team. So first of all, of course, from ECABAS is supervision and mentoring, profound training to fill in the gaps of the research methodology, which I would like to improve, and training of knowledge transfer. So training in knowledge transfer, I would highlight specifically because this is one of the priorities that I try to highlight throughout my research proposal. From my side, I would like to, of course, to be useful for ECABAS in terms of contribution to the agenda, to the research agenda. So which is like in between personal economics, HRM, and now I understand that bringing that together and also improving the research design to receive new empirical knowledge can receive really momentum for development of this area. Building up evidence-based research clusters, as I have said, all my research experience is related to experimental design. I would say multifold experimental design is field experiments and quasi-experiments. So that's why I think that I can try somehow to shape this line within ECABAS research agenda. Also, I can propose, so I have teaching experience. I was teaching PhD and master students. So this is courses that I can offer to, let's say, to enrich the curriculum of PhD and master programs if needed. So, and the last part of excellence is quality and the appropriateness of the researcher professional experience. I have said that my academic experience was mainly research. So I was doing like research in my university at HEC University in Russia. But for this excellence, I try to highlight 2 parts of skills that might be useful
to prove that the objectives and implementation of these objectives will be achievable. So as for my hard skills, as I said, is experimental design implementation, also discovery of new data sources. So I'm working with unstructured data text mining tools. So I can make use of different advanced econometric strategies for data processing, statistical computing, data visualization. So for now, I'm using state and R for my research. As for soft skills, for 8 years, I was the leader of the research center at HEC University. So that somehow stimulated my personal experience and my personal traits. So I see myself as quite responsible person with self-reflection. So I have communication abilities because I was working always with highly confidential data and I was communicating with data providers. And also what is important for me that the motivation of this particular research is experience-based, because I was always thinking about career perspectives of our graduates and everything which is related to job market and the way they match jobs when they enter this job market was very interesting for me. That's why it's like bottom-up motivation. And also, of course, as I have said, I would like to learn more about knowledge transfer. I'm not that much experienced in that, but I'm really eager to learn how to improve the knowledge transfer that we receive from the academic research. So my previous experience, as I have said, was entirely related to HEC University. I did my PhD in 2016. Before, I was quite intensively participating in different consulting and applied projects. So I did my PhD at University of Vigo. And after that, I took the tenure track position at HEC University, and up to now, so up to August, I was working there as the head of the research center that I have said already. Then I was deputy dean for research in our School of Economics and Management. And last year, I did my service as a dean. So in 5 years, I see myself, of course, scholarly academic. So I really would like to continue my academic career. But at the same time, I really try to vector my career towards the popularization of economic and business research and science journalism. That is a part of knowledge transfer about which I was already speaking. So here, I'm not going to stop here. So it's just, again, to show that the measures in order to enhance my career perspectives are also structured according to this framework that I have presented in the very beginning. So here I was just proposing some potential training that would contribute, that would bridge the gap that I have for now in methodology, in knowledge transfer issue, and also in adaptation of organizational psychology and methodology to my research. So it's about the impact and dissemination of knowledge, as I propose in this project. So there are some conventional channels and alternative channels, and especially I would like then to highlight alternative channels because they're very much important for me. So as for the milestone, I propose to prepare 4 manuscripts in 2 years, and one paper I hope to be accepted by the end of the project. Here are the target journals. So now with this paper that I hope can be accepted in 2 years, so we are targeting Journal of Management Science. Also, of course, there are several presentations that I'm planning to do is, of course, regular ECBAS seminar, but also 2 seminars in University of Constance in Germany, where I have my co-author, and University of Maryland, Baltimore in US. Also, I would like to apply for the presentation at the ESA workshop in the main institution
in Europe, which is working with labor economics, personnel economics. So it would be very great to present my works there also. URAM conference and ICHRM conference in London in 2024. What about the alternative channels? So here, as I have said, that transfer of knowledge is the kind of priority of my application. So I would like to receive more experience and to propose products as follows. So it's analytical visualization of the results of the projects, and I would like to do a kind of alternative analytics for European job market. I would like also to record some podcast videos with experts, short videos, and place these videos on Ecobus website if it's possible, or some video hostings. And also, I would like to do 2 press releases annually after each milestone of the project is achieved. The next paragraph about the impact is about the, let's say, how the results of the project go beyond its objectives. So here, I would like to connect them with sustainable development goals. So at least 2 of 17 that are now manifested are very close to what we are doing. So first is achieve gender equality and to empower all women and girls. At least 2 out of 3 project objectives, they fit this sustainable development goal. So we explore a gender gap as a distorting factor of job market outcomes for male job seekers. And again, we are looking both on economic and behavioral dimensions of this issue. And the second SDG number 8 is to promote sustained, inclusive and sustainable economic growth. And here is everything about productivity of employment and decent work for all. And here we see at least 2 main contributions to this sustainable development goal is a connection between effective job match and productivity of individuals and overall economic performance, and critical factors of sustainable and controlled job market equilibrium and disequilibrium. So here is just to demonstrate that all the objectives are planned according to the requirements of the proposal. So they're asking to prepare Gantt diagram and to try to demonstrate the main milestone deliverables and secondments, which if they take place. So I have put everything that I have presented already and tried to plan that within 2 years of the project. And again, it's structured according to objectives that I have already announced. So here is objective 1, objective 2, and 3. So, and the last part is about the quality and capacity of the host institution. So I'm now actually finalizing this part. So I have taken some information about the Ecobus, and here I present what I have found in the open sources, but there are some gaps that I will try to fill in. So I will try to contact with you again and to understand whether something else is missing here. So here I stop. Thank you very much, and I will be very happy to receive your questions and feedbacks. Thank you, Elena. Thank you so much for your presentation. You have done an excellent job, and you presented a lot of material in not too much time you had. So we appreciate your brevity and also the clarity. So I'm sure my colleagues have comments and questions to improve what is already a very good project, a very interesting project. If I may just, I'm going to give the floor for courtesy to any other who has a question. If they are still thinking about it, I have one, but I will prefer that someone else starts with the comments or suggestions. So I see Carlos is entering, and maybe if he has a question. Hola, Carlos. Not sure if Carlos, do you have a question here?
No, it's not a question. It's just congratulate Elena for the presentation and thanks for the brevity, because the first part of the seminar with Anxo was a bit longer than supposed. Thank you, Elena. Good presentation and good luck with your application to the program. We hope that to get this Marie Curie fellowship. We hope. Will be Best wishes. Thank you very much. Thank you. Thank you, Carlos. So, if I may, then, Elena, just to use the time well, let me give you some insights that I got, and please take it as personal insights without any further implication of that. I like a lot your project. I think it's very ambitious, very well prepared. And I have only suggestions that I don't know if they are very relevant, but let me see what I saw and then we'll talk about it. I think you have a very important project in terms of job match and mismatch in the job market, and in the peripheral areas like in Galicia, we suffer a lot of job mismatch for sure. So, and also in the case of females, right? Females most of the time work in whatever they can in order to take care of their children, their parents, or whatever. So, one suggestion I have is, in addition to everything you have, to look at a mismatch more in detail with respect to the female literature, because I don't know how much you can sell that, but I think it's a very important argument. Mismatch, I think, is much more important for the female labor market than in the male labor market, because they have more mobility and so on and so forth. So I will highlight the gender issue as much as I could, and furthermore, mismatch is also more popular in areas where there are less productivity, so less productivity of capital, such as like Galicia, for example, which is not like the focus of the Spanish industry, so on and so forth. So I will highlight that in order to indicate the extremely significant importance of that. In addition, other collectives suffer a lot of mismatch, also like those that don't have sufficient experience, such as new graduates and so on and so forth. So I would envision that my proposal is very useful for multiple motives, because you can look at gender issues more in detail. You can look at other population segments that are very affected by job mismatch and emphasized, and also peripheral regions. And I will emphasize that as much as you could. That's why it's one of the reasons maybe you take your research to more towards like another Atlantic area and so on. So that's in terms of potential impact or policy implications of the results, and also how to dress up everything you have done that is immense. And in addition to these other dimensions that you can look at or put emphasis on, there is one thing that I will even emphasize more, which is the novelty of your results. In the part of excellence, you do a very good job about telling us about the literature and so on and so forth, but please highlight as much as you can and what is new, because you are doing a lot of new things. And the Americans are very, very good in their proposals are telling us what the heck they're doing new that nobody else has done before, blah, blah. And here I miss the part of novelty more spelled out, right? Don't be shy. Tell them that text information is not commonly used in economics so far, that what you are going to be implementing all these new algorithms that are there for text implementation and machine learning techniques that will allow you to learn sentiments, to learn this and that is going to be used in this analysis, and you have very new and novel data sets. So I will not be shy about that. I will, in fact, highlight the novelty of your results and the new pending questions that you can address with this new type of data that you're going to be managing. I will really put a lot of emphasis on that. And I was saying these things about women, about peripheral regions, and about all these other issues in order to also encourage the transfer knowledge part, right? Because it's highly valuable, and I think you have to showcase that you may be able to have some workshops in which you can tell these results to policymakers and to other associations and so on and so forth, in order to set up a research agenda that encourages politicians to look into these aspects.
And this is a little bit on my thoughts. I will be very happy to read the proposal and give you more comments. I again congratulate you on that, and please put emphasis on the novelty of your work. And one more thing that I saw is about your hard skills. You have very, very good skills. And one thing you are maybe missing is to highlight us there the opportunity you had to use very large data sets and to construct important academic arguments in previous papers you presented. And you should indicate something of that maybe in the skills. In some proposals I am revising, they have the skills also linked to previous publications in which you show your strength with some particular techniques or with some particular way of exhibiting your capacity to present and defend arguments. Maybe you should bring up there some aspects of your CV that help you out to construct and show your skills. That's something I have to say. But please take it as just a personal perception. I even don't know if I am right with what I said. So thank you so much. Thank you very much. No, it's very important. Thank you. Thank you. I leave the floor to anyone else who may want to ask a question. Although I don't see questions in the chat. Anybody else? No? Well, they are maybe shy today. Since it's the first meeting we have after the holidays, they're a bit shy. But so I also wanted to thank her for the presentation. Okay, I have been referee or for this type of of grants. So if you want me to take a look at the final proposal, perhaps I can also take a look at it and give some advice on that. Thank you very much. Of course, so I'm going to finalize today everything that I will send. Thank you. Please, Elena, send it to me also. Of course, of course, of course. Mm-hmm. Thank you, Emma. Your feedback on this particular program and proposals is going to be super useful. I have not revised for this in particular, so I just get general suggestions. So anyone else? Very insightful. Good luck. You are getting many comments and good experience from attendance. So if there is no other question or suggestion, then we can close for today. ¿Sí? Podemos entonces empezar la sesión de hoy. Thank you, Elena, so much. Thank you for your presentation. Thank you. Application. We keep in touch these days for sure. Gracias a los que estuvieron do outro lado escutando, penso que foi super interesante, super útil coñecer máis o programa Marie Curie nas distintas modalidades que ten. Bueno, pues confiamos que no futuro non só teñamos unha candidata, senón moitos máis. Ese é o noso traballo, tratar de sementar para despois ter. Así que, sen outros comentarios, damos as grazas e quedamos empezados para o seguinte seminario.